Yeah. Hi students, myself B. Ramesh, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department, WITS Warangal. Welcome to WITS Connect. Okay, as today's session we have discussed about the adiabatic process. Okay, as earlier class we have discussed about the isothermal process is nothing but constant temperature process. Man last class దాని గురించి డిస్కస్ చేసాము. As well as some of problem also we have discussed in isothermal process. But now today's session we have discussed about the adiabatic process. Okay, in this adiabatic process there is no heat transfer occur the system boundary. అంటే మనకు హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది సిస్టమ్ నుంచి బయటికి అనేది వెళ్ళదు, యాజ్ వెల్ యాజ్ బయట నుంచి హీట్ అనేది సిస్టమ్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ కాదు. ఓకేనా, దేర్ ఈస్ నో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అక్రాస్ ది బౌండరీ, దేర్ ద హీట్ షుడ్ బి కాన్స్టెంట్. ఓకేనా, మనకు హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరగదు. యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇందులో ఇన్ దిస్ adiabatic ప్రాసెస్ heat transfer is equals to 0. That is, in this adiabatic process heat transfer dq equals to 0. Then the temperature remains constant and entropy also constant. Okay na, and temperature and entropy are two properties are depend upon the heat. Okay, and next one, then the change in entropy is always 0. Okay na, that is the change in entropy, ds is always 0. Then temperature remains constant. Okay na, this is about the adiabatic process. In this adiabatic process change in entropy also 0. Then we can write as pv to the power of gamma equals to constant. In this adiabatic process pv to the power of gamma equals to constant. Gamma is nothing but gamma equals to adiabatic index. ఓకే, గామాని మనం ఏమగా రాస్తున్నాము, అడియాబెటిక్ ఇండెక్స్ గా రాసుకుంటున్నాము. అగైన్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ షుడ్ బి 0 అవుతుంది కాబట్టి దెన్ మనం స్టడీ ఫ్లో ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ కనుక అప్లై చేసుకున్నట్లయితే దట్ ఈస్ q ఈక్వల్స్ టు du ప్లస్ w. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ స్టడీ ఫ్లో ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ గా మనం అప్లై చేసుకున్నట్లయితే ఇన్ దిస్ వన్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ q ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే, దెన్ q ఈక్వల్స్ టు 0, దెన్ వర్క్ డన్, work transfer W equals to minus change in internal energy. Okay, this is about the adiabatic process. In this adiabatic process heat transfer, change in heat transfer should be 0, then the heat transfer should be 0, then change in entropy also 0, then pv to the power of gamma equals to constant, then gamma equals to adiabatic index. Then we apply the non-flow energy equation, that is the dq equals to du plus dw. In this one q equals to 0, then w equals to negative change in internal energy. Then we see the PV diagram. PV diagram lo ganaka manam chusukunnatlaithe pressure versus volume. In this one we can see the pressure versus volume. Then first one, this point is the P1 pressure and this is the point of V1 volume. Then we draw the first state of the pressure versus volume. This is the first state, and next this is the pressure P2. Pressure should be decreases, volume should be increases. This is the V2. Then we draw the second state of the system. Then we join the two states. Okay, then we join the two states. Okay, first state and second state. Okay, this is the PV to the power of gamma equals to constant. Gamma should be remains adiabatic index. Okay, gamma అంటే ఏమవుతుంది మనం జనరల్ గా adiabatic index గా తీసుకుంటున్నాం. This is nothing but change in value. Okay, this is the change in value. First of all మనం ఏం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే adiabatic process అనగానే మనకు in this adiabatic process that is the heat transfer should be 0. Okay, in this adiabatic process heat transfer should be 0, then change in entropy also 0. Okay, in this one how to derive the work done. Okay, ఇందులో మనం వర్క్ డన్ ని ఏ విధంగా డిరైవ్ చేస్తాము, ఆ వర్క్ డన్ ఏ విధంగా డిరైవ్ చేస్తామంటే దట్ ఈస్ వర్క్ డన్ ఎక్స్ప్రెషన్. work done expression. Generally we know the work done formula, that is W is equals to integration of V1 to V2 P into dV. We know that formula as earlier classes. Already manaku ee formula manaku earlier classes lo telusu. As
I have taken PV to the power of gamma equals to V1 to the power of gamma. Okay, in this I have take the PV equals to first state and V1 equals to second state. In this one, P equals to P1 V1 to the power of gamma by V to the power of gamma. Okay, మనం ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు కదా, V side అయితే divided by అవుతుంది. Next, ఈ P is equals to, this is a formula, this P value is substitute in this equation. W equals to integration of V1 to V2. P value is P1 V1 to the power of gamma by V to the power of gamma dV. Okay na, మనం ఇలా రాసుకోవచ్చు కదా. And next then PV are the two constants, P1 V1 అంటే those are two constant values, PV1 to V2, 1 by V to the power of gamma dV. Okay, 1 by V to the power of gamma dV గా మనం రాసుకోవచ్చు. ఐదర్ ఇంకా ఎలా రాసుకోవచ్చు, P1 V1 to the power of gamma integration V1 to V2 V to the power of minus gamma dV కూడా రాస్తుంది. పైకి వెళ్తే మనకు మైనస్ గామా అవుతుంది. ఓకేనా, దెన్ నెక్స్ట్ మనకు దీని ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ V ఈక్వల్స్ టు మనకి ఏమొస్తుంది, P1 V1 to the power of gamma. కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇందులో మనకి ఎలా వస్తుందంటే V to the power of minus gamma plus 1 divided by V to the power of minus gamma plus 1 divided by minus gamma plus 1 V1 to V2 గా మనం రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా, మనం దీనిని ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే మనకు ఈ ఈక్వేషన్ అనేది ఆబ్టైన్ అవుతుంది. ఈ ఈక్వేషన్ ని మనం ఇంకా డిరైవ్ చేయగలిగితే, మనం ఇంకా డెరివేషన్ చేయగలిగితే నెక్స్ట్ ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే దీన్ని మనం ఈక్వల్స్ టు P1 V1 to the power of gamma. మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే జనరల్ గా దీన్ని V to the power of gamma minus gamma plus 1 V to the power of minus gamma plus 1 and again next time మనం రాసుకోవచ్చు minus V1 to the power of minus gamma plus 1 divided by మనకేముంది minus gamma plus 1 గా మనం ఇలా రాసుకోవచ్చు. ఈ ఈక్వేషన్ V2 ని V2 minus V1 గా మనం ఇందులో ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ స్టెప్ మనం ఎలా రాస్తామంటే జనరల్ దీన్ని మనం put V1 but P1 V1 to the power of gamma equals to P2 V to the power of gamma గా మనం నెక్స్ట్ స్టేజ్ లో కనుక తీసుకున్నట్లయితే here we can write as, here మనం ఇక్కడ ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే జనరల్ గా P2 జనరల్ గా మనం ఇక్కడ ఎలా రాసుకుంటాం, P2 జనరల్ P1 V1 ప్లేస్ లో P2 V2 గా రాసుకుంటుంది. ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ లో P1 V1 ప్లేస్ లో P2 V2 గా రాసుకొని P2 V2 V to the power of minus gamma plus 1. ఓకేనా, ఇలా రాసుకోవచ్చు కదా. P2 V2 to the power of V2 minus gamma plus 1 గా కూడా రాసుకోవచ్చు. అండ్ మైనస్ P1 V1 అండ్ V1 to the power of minus gamma plus 1 గా కూడా మనం రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఇలా రాసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మనం V2 గామా వస్తుంది. V2 గామా, ఇక్కడ గామా ఉంది కదా, V1 కూడా గామా కూడా ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ డివైడెడ్ బై మైనస్ గామా ప్లస్ 1 గా కూడా మనం రాసుకోవచ్చు. అగైన్ హియర్ మనం ఇక్కడ ఎలా రాసుకుంటాం అంటే జనరల్ గా ఈక్వల్స్ టు P2 V to the power of gamma into V to the power of minus gamma into V2. దీన్ని స్ప్లిట్ చేస్తున్నాం, V2 మైనస్ గామా అండ్ V2 ప్లస్ 1 గా ఇక్కడ రాసుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ మైనస్ P1 V1 to the power of gamma into V1 to the power of minus gamma into next V1 గా కూడా మనం రాసుకోవచ్చు. డివైడెడ్ బై 1 మైనస్ గామా గా రాసుకోవచ్చు. ఈ గామాని ఇటు తీసుకెళ్తే 1 మైనస్ గామా అవుతుంది. నెక్స్ట్ దీన్ని మనం ఇంకేలా నెక్స్ట్ డిరైవ్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, పాజిటివ్ నెగటివ్స్ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి. పాజిటివ్ నెగటివ్స్ రెండు మనకు క్యాన్సిల్ అయితే మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే జనరల్ గా నెక్స్ట్ P2 into V2 minus P1 V1 divided by gamma minus 1 గా మనం రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ P2 V2 minus ఇక్కడ మనం ఏం రాసాం, 1 మైనస్ గామా రాసాం కదా, 1 మైనస్ గామా అంటే P2 V2 మైనస్ P1 V1 డివైడెడ్ బై 1 మైనస్ గామా గా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఐదర్ మనం ఇంకా నెక్స్ట్ వర్క్ ఫార్ములా W ఈక్వల్స్ టు P1 V1 minus
P2 V2 divided by gamma minus 1 గా కూడా మనం రాసుకోవచ్చు. అగైన్ మనం ఫైనల్ గా ఇంకొక ఈక్వేషన్ కూడా ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే జనరల్ గా దీన్ని మనం ఇలా రాసుకోవచ్చు అంటే మనం దీన్ని జనరల్ గా MR T1 minus T2 divided by MR T1 minus T2 divided by gamma minus 1 గా కూడా మనం దీన్ని రాసుకోవచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద వర్క్ అండ్ డెరివేషన్ ఆఫ్ ది అడియాబెటిక్ ప్రాసెస్. ఓకేనా, ఇక మన అడియాబెటిక్ ప్రాసెస్ లో ఇది మనకు వర్క్ అండ్ డెరివేషన్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే దీని మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఈ విధంగా ఉంటాయి. ఓకేనా, అండ్ నెక్స్ట్ we will see to the problems on the adiabatic process.